I kwesịrị na Anambra a Christian state. Mana being a Christian state, ecumenism, in my view, body way. Onye na-acha one afọ within the house na-eche anya na mmiri wee dezie this home law edere na ime ka gị sị nwere freedom worship ihe ọbụla ị na-worship ọkwa asị na ọkwa asị. I know that this case, these criminals, and that Igbo who go like Israel, Fana, and so on and so forth. And all of us driving up as a people. I know your control program. And with all of this, all of us must rise up to then the fastest growing religion in Africa is idolatry. The fastest growing religion. And that's why in the new year, we are going to be registering all the Mezebah, all the religion. All the we are going to register everybody and know what you are doing. If you are not doing the right thing, we condemn and spread it. We must all fight this thing and we all condemn. Anambra is a Christian state, and we must rise up as a people together. If we don't fight this thing together, we'll all die individually. We must. The body of Christ is one. We can't be doing this about no, the greatest threat to Christendom is idolatry is always. Okay. Ụtụtụ ọma, ihe njem vidio bụ for posterity sake. Afọ mbụ Ọgọma Jennifer Zorizi Ifenkili, the admin and secretary ndị amaala akpụ, and Odinala as a whole na-akpụ. Vidio bụ for posterity sake maka na mgbe ọ ga-esu n'ebe a ka a ga-abịakwa wee kwuo okwu. Achọrọ m ka ngosi ụwa ihe PG akpụ ji authority wee na-intimidate ndị ọdịnala na ndị amaala akpụ. Nene ya ọ wọl ụlọ ụka nkwụ ka PG kpọ ndị otu ya wee bịa wee kulisie. Onwekwa ihe mebiri maka na onwero mmụọ emebiri, mana asị nka ngosi ụwa ihe eji authority because mgbe kesi a ga-apụ na federal government ka a ghara isi na onweghị ndị akpọ witness ya. Video na-eme ebe a because ka m na-evidio ihe a ama m na a lot of people na-evidio okwu m ebe a ka m na-egosi now there are a lot of witnesses ndị akpọ ma ndị na-agafe ọ kụwa wee fịa mmụọ obodo ji wee biri ka PG onye kpọrọ onwe ya PG na-amaghị ihe bụ fundamental rights of human freedom of worship ji wee bata wee kurisie ya. The opposite wall the wall jikọrọ Nkwakpo na ụlọ ụka St. Paul emetụrụ ya aka. Akụrụ sọsọ nke ndị amaala mana a hapụrụ nke ndị ụka. Nee ya ihe niile anyị na-eme taa nwanne nwaanyị ekene m na ka ha si wee kurisie ya wee gbaa mmụọ niile n'ebe a n'anwụ. O wee sị na ihe ọ chọdebe bụ na ọka a na-afụ ihe a na-eme ebe ndị amaala na-anọ akụrụ ya aja nene ya since Christians are silent in this intimidation, mgbe ọ ga-esu o metụ onye enu o metụ onye ana, ọ ga-emetụ imi metụ ọnụ, ọ ga-emetụ imi metụ ọnụ. Nee ya nwanne nwaanyị si ya ngwa gị bụ gị kunie. Nene ya our walls have been bulldozed. Akwatuo mmụọ obodo. Onye tikpọrọ ụlọ mmụọ
ọhọ mmụọ anwa ka ọ na-achọ okwu. Nene ndị akpụ unu dị silent to this. Ka nka na-asụ n'ude. This is a very trying moment for the Christendom generally. In Nigeria, and even more so in the southeast of Nigeria. Because in the southeast particularly, the fastest growing religion today is idolatry. It's on the upsurge, massive ascendancy, and those populating it are the Christians, the Emmanuel, Christian, so even some of them answer Christian, but he's carrying his shrine, and so on. All over the bushes and forests, wherever these chaps are, the first thing they do is to have a massive shrine. Now in every community, in Anambra, in Abia, in Imo, in Enugu, in Ebonyi, and so on. Every community now there is a massive resurgence. Or is it in terms of how many members who actually are on the register are still with you? How many persons who are non-Christians have been converted over the previous 1 year? Can we have it in the register as part of the KPIs for each parish? How many have left? Because, Your Grace, there is something dangerous that is upon us. The greatest threat that we face, I heard when the prayer was made about the release of our Archbishop, retired Archbishop, who was in captivity for a few weeks. In 2009, my 78-year-old father was kidnapped. After dinner, they went to his house in the village here. Before then, that same year, Tony Mas, the popular Tony Mas, was kidnapped. I think the next year, Poco Bros, and then GUO was kidnapped, I think, from here, from a church. This trend has continued. And if you look at the characteristics of the people doing this, now it's become an organized, lucrative business empire with central command and control, and at the heart of it all is idolatry. At the heart of it all is idolatry. The church itself as an institution, when you now get to the place, we've now gotten to a position where these guys don't care about anybody, whether you are primate, whether you are pope, or whether you are bishop, whether you are, because there is a clash of religion. They think you are the problem. The church is the problem, is the only institution standing between them and taking over the entire society. And yesterday we had about 10.5 hours meeting. We're bringing out a new Homeland Security law. I want to assure you, the primate and bishops of Church of Nigeria, that the way we want to fight this war, it's not just carrying gun and so on and going to, for me, it's just 40% of the problem. The 60% is that if we don't collectively challenge and tackle the source of the warped ideology, the ideas that fuel this in the first instance, that continues to enable them to have continuous supply of young men going into the bush and wanting to carry arms to go on a kidnapping and so on and so forth, because it is now the most lucrative business in town. Repeat, Elian.
biko ebe anyị nọkịta bụ na afọ nnọọ ebe anyị ebe a na-elegasị ngwongwo anyị mara ife a na-elegasị na be anyị ọ ife ọrụ ezi anyị lụọ enwe nke ọjị ya anyị ebupụtagosi ndị nnọọfịa ọkwa anyị na-eme nke ọma adịsime ndị nnọọfịa ọ ebe anyị ga-agụta na afọ nnọọfịa ka anyị nọkịta so madam ka onye kedu onye bụ biko onye Nsụka na-ene kamera anyị okay na-ere ngwongwo na Afọnọfịa. Ihe m na-ere na Afọnọfịa bụ ma ọjị ma nzu ma edo ma mmanya ọkụ ma fanta ma isens ma kandụl ma ọgwụ gịnị ọgwụ kewa ọgwụ a na-alụgasị gwa anyị ọgwụ na-agwọ infection. Banye Michelle ka na-egosi anyị ọgwụ arụ n'ite egosi anyị gwa anyị ọ na-alụ ọgwụ infection nke na-agwọ infection okay ka mmerụ nwa ọkụ n'ofe ya mba gafụwa ibe ndị ọzọ kwana nke wee akpati ozu akwa ị na-elebe paasị mmadụ ị na-eme eze nwaanyị I think we have to change the language. This concept of us versus them. We are divided, the idolaters will take over. And they are determined to do so. But with the Bible on our right hand, we shall overcome. Anambra will overcome. Hold on, achọrọ m irekọd ihe ị na-ekwu. Gwa m afa gị, gwa m ebe ị nọ. Chukwuma bụ afa m, anọ m n'area command. O nwere ebe mmena bụrụ na m gotere ọkwa eji enye m ọkwa ndị iche na oche ndị iche na mgbọrọgwụ m goterechi. Nyewa bụ ibe m gotere mba akwa esi na akpa m. So akpọrọ m gaba na ọfịs area command Aguleri ahụ. So ebe a ka m nọ ma yọwa biko since ka nyewa 5,000. Ka ife ha si n'imere o nwere ihe nkọwara kịta nkọwara wasị na mụ ma na soludo ihe egozi na chemezi na ihe anụma nwaanyị ndị wee buru ewa na-aga. Onye dị in charge of that thing, ị nwere ike inye ya phone. Okay, don't worry. Just one. Don't give them any money. Don't give them any money. Let them knock you. Make sure, Nima, what you have in that bag. I will call government house now. Okay, now. Okay, sir. It's in a back, you know. My friend, speak up. Aguleri, where? Name the exact place in now. Aguleri area command. Aguleri area command. Okay. Can for the police officer G? Amarafia. Imarafia. It's not for you to make again. Chukwuma onye. Agumado. Onye ebe Igbo. Onye ọma. Nke a bụ na ABS, na gọọmenti haus, ebe ndị ọdịnala bịara ka ha gwa gọọmenti na ọbụla ozikwa ife kwuru ka na-eme. Ị na-anya etu a ịfụ na mmadụ ka nkụ, ị na-anya na mgbada etu a ịfụ na mmadụ ka nkụ. Ha bịara ka gwa gọọmenti na ọbụla ife kwuziri ka na-eme. Intimidation a na-eme ndị ọdịnala na ọkalịana. Nwaanyị nwụrụ ọkụkọ n'ụzọ, apụta n'ụzọ anali ọkụkọ. Afọ onye kpu ewu apụta anali ewu. Onye nwaanyị agbadoro, security man gbadoro, ọ bụrụ na ọjụ, ọ bụrụ na eze nwaanyị seti ya op echi abịa kpụrụ ya. Anọkọtazie asị ndị dibịa niile na n'obodo ha nọs ihe niile abụ ka isi ka ndị ọdịnala si na-ajụ ma ọ dị n'iwu ma ọ iwu kwuru. Ọ ya ka ndị ọdịnala bịara taa na gọọmenti haus ka ha jụọ ọnụ onye bụ nna ha bụrụ Charles Soludo ma ihe a ma ọ bụzikwa ife kwuru ka na-eme. Ekenekwa m unu. Oziọma Ọdịnala TV ka anyị nọ wee na report ya bụ ihe.